Test 1, 2. This is an audio test for the Reuters camera. It's in the phone. Es mismo que dici. No fa pena, eh? Nyt tehdään jotain. Valtithan on siis jo esittäneet sitä aiemmin, mutta muut on silloin, että siinä kohtaa, kun alkaa tulee Venäjän sotilaita rajaan, niin pitäisi olla joku sotilasmuuri tässä rajalla. This is another audio test for Reuters. I got interference with my Wi-Fi, so I took a cable.
there. Oh yeah, here. It's nice. He's also been trying to look at the next they've been raising they've been really bad with embarrassing results, so their rating oh okay. Like they might Hello. Should be at +40. You guys all know that the Prime Minister of Denmark is not stopping here, right? We know already. Perfect. Just in addition, es kommt an zusätzlicher Kamera, es ist nur logistische Information, nicht super interessant. Wenn Costa spricht, kommt noch der Council-Kameramann hinter uns. Das ist nicht geheim. Pavel, this one. Pavel, this is host one. So. So wasted it from Paphos. But then host. I would do the thing like live. Yeah, Matt.
Because I will be the only
De er ikke så meget, synes jeg. Det er også, der bliver oplyst. De er bedre end dem, de har fastdag til de der cykler. Nå ja. Ja, lamperne er det. Good morning, Prime Minister. How united are you on the question on the frozen assets? Can you pan on the other side? Can you pan on the other side? Thank you. Jetzt mit deinem Kopf einen Tick zurückgeben. Super, vielen Dank. Sorry, I have to. Okay. Enten direkte, som vi ser det i Ukraine, eller med hybridkrig, så er der jo en stor regning at betale. Altså, se bare, hvad der sker i de lande, der er udsat for hybridkrigen. Så er der forstyrrelser af lufttrafikken, så er der ting, der må lukkes ned. Så det her kommer med en stor pris, desværre. Og derfor synes jeg, at kommissionens grundlæggende tanke om,
at det er de her indefrosne russiske midler, vi bruger til både en genopretning af det samlede ukrainske samfund, men også til en finansiering af deres hær, er det rigtige. Og det er jo så med det sigte, at det er Rusland, der kommer til at betale for de ødelæggelser, de har gjort. Som optakt til det her topmøde, der har du sagt, at du mener, at vi befinder os i en tid, der minder om tiden op til 2. verdenskrig. Kan du ikke blive lidt mere konkret på, hvad du mener med det? Jo, altså når jeg ser på, hvad det var, der kendetegnede Europa i mellemkrigstiden, så synes jeg desværre, der er nogle paralleller til den tid, vi lever i lige nu. Ikke mindst i forhold til destabilisering og ustabilitet i vores samfund. Og derfor skal vi være meget, meget opmærksom på, hvad det er, der sker omkring os. Det er ikke sådan, at man kan finde løsningerne på nutiden eller fremtidens problemer ved at kigge ind i fortiden. Men det, man kan med vores fortid, det er at lære af den. Og noget af det, Europa ikke var stærk nok til i mellemkrigsperioden, det var at opruste hurtigt nok til, at demokratierne kunne forsvare sig imod dem, der ikke ville friheden. Og derfor er en af de meget, meget vigtige læresætninger for den tid, det er, at de gode skal vinde. Og de gode, det er os, der repræsenterer friheden og demokratiet selvfølgelig. Og derfor har vi meget, meget travlt med oprustningen. Det er vi i fuld gang med i Danmark, det er vi i fuld gang med i NATO-sammenhæng. Men i mine øjne skal det faktisk ske hurtigere. Hvordan kan det være, at vi ikke har været bedre forberedt? Og hvem har ansvaret for, at vi står i den her situation i dag, hvor vi blandt andet kæmper med dronekrænkelser af europæisk luftrum, som vi til syvende ikke har været godt nok forberedt på? Hvordan kan det være, og hvem har ansvaret for det? Ja, altså jeg vil sige, i forhold til dronespørgsmålet, så er noget af det, vi skal diskutere i dag, det er jo, hvordan vi intensiverer investeringen samlet set som Europa i både antidronekapaciteter og i udvikling af droner. Der er helt sikkert noget, vi skal blive bedre til, nøjagtigt som Ukraine har skulle blive bedre til det. Det har vi jo også understøttet dem i. Men jeg bliver også nødt til at sige, at ligegyldigt hvor mange kapaciteter man har, og ligegyldigt hvor dygtige vi bliver på droneområdet, så tror jeg, at vi skal affinde os med en virkelighed, hvor droner kan flyve ind over vores grænser og gøre skade. Det er det, man ønsker, og det er en del af den hybride krig. Og når nogen stiller sig op og påstår, at man helt kan fjerne hybridkrigen, så tror jeg simpelthen ikke, de har ret. Og derfor vil jeg se det på den måde, at vi selvfølgelig opruster. Vi fortsætter oprustningen. Vi vil gerne intensivere den på flere forskellige områder. Men hvis nogen forsøger at bilde danskerne ind, at man kan forsvare sig mod droner, så er det simpelthen ikke rigtigt, desværre. Vi kan forstå, at Storbritannien også er inviteret til at deltage i nogle af de møder, I skal holde i ugen. Hvad håber du at få ud af de drøftelser? Ja, det er helt rigtigt. Vi har valgt også at sætte migration på dagsordenen. Det her er først og fremmest topmøder, der handler om forsvar og sikkerhed. Og en del af det er jo altså også, at vi får styr på Europas ydre grænser, og vi får nedbragt antallet af folk, der kommer hertil. Og lige så vigtigt, at vi får muligheden for, at folk, der kommer til at begå kriminalitet, at de kan udsendes. Jeg har møder med Storbritannien i løbet af de næste par dage. Jeg har i gang sat et arbejde sammen med nogle få andre kolleger i Europa om et opgør med nogle af konventionerne, blandt andet i forhold til udvisning af kriminelle, og der håber jeg på et tæt samarbejde med Storbritannien. Tak skal I have. Ja. Okay, sorry. Sorry. So, first of all, I would like to welcome you to Copenhagen and to Denmark. I look forward to the next couple of days. We are going to have an informal meeting in the European Council, and tomorrow the European political community will gather here in Copenhagen. Our main task and our main goal is, of course, to discuss security and defense deterrence, including drones and help to Ukraine, and also migration will be put on the agenda. Sorry? Yes, we do. We have been supportive all the way through this war. That Europe has to do more, also on the financing question. And I think the idea from the Commission is actually quite a good way forward. Huh? Of course, there are some legal questions that has to be asked, and I'm confident that we will find a way through this. But the whole idea
of using the frozen assets, I think is a good idea. On the European flagship projects, there still seems to be a lot of actually withholding from the member states, especially the southern member states. How do you think there's going to be a common European approach on this? Let me be very clear. There has to be a common European goal on this. Otherwise, we will be divided, and that is not the right way forward for Europe. I think we have to leave our national perspective, talking about security in Europe, and look at the pattern with the hybrid war going on, and look at the war in Ukraine not as a war in a European country, Ukraine, but as a Russian attempt to threaten all of us. So if you look at Ukraine from a European perspective instead of a national perspective, if you look at Russia and hybrid war from a European perspective instead of from your own national perspective, then I think everybody has to be on the same page, that we have to rearm all of us. But how do you want to convince Italy or Spain that this is the way forward? Well, I put the arguments on the table that I think are the right ones. I hope that everybody recognizes now that there is a hybrid war, and one day it's Poland, the other day it's Denmark, and next week it will probably somewhere else that we see sabotage, or we see drones flying, or we see you can there are many different kind of episodes. So I see this from a European perspective. There is only one country that are willing to threat us, and it is Russia, and therefore we need a very strong answer back. BBC News. So you're saying you believe Russia is already conducting a hybrid war. Can I ask you, do you also think that Denmark and Europe has been left to look very exposed and vulnerable and unprepared? It is a part of the nature of a hybrid war to do exactly what's going on in Europe right now. And of course, I want us to rearm. I want us to buy more capabilities. I want us to innovate more, for example, on drones. But at the same time, we have to be very, very transparent and frank. In a hybrid war, you cannot defend yourself against all different kind of activities. It's the whole idea of a hybrid war, to do many different things at the same time. So, yes, we have to do more, but I don't think we will ever reach a conclusion where no drones are flying into Europe or no sabotage will be seen. So, yes, we have to do more, but we also have to be frank that hybrid war is about, threatening us and committing all different kinds of crimes and activities all the time. How serious a threat do you think this is to Europe now? I think it is serious. I think the war in Ukraine is very serious. When I look at Europe today, I think we are in the most difficult and dangerous situation since the end of the Second World War, not the Cold War anymore. What do you think about shooting down those overflights? You are asking about shooting down drones. Well, I am in general, I'm in favor of that. There is a mandate in Denmark to try to get them down. Of course, it has to be done in a right way because there is a civil society that has to be able to function. But there is a mandate to do it in Denmark. Okay, thank you. Your Excellency, Your Excellency.
Guten Morgen. Wir sind froh, hier in Kopenhagen zu sein, um nach einem langen Sommer, wo wir uns per Video mehrmals über die Ukraine getroffen haben, heute hier physisch beieinander zu sein und über Ukraine zu reden, über Verteidigung. Und ich glaube, bei beiden Themen gilt es, stärker zusammen zu sein, mehr zusammen zu machen, effizienter zu sein und als Europa ein Wort mitreden zu können für Sicherheit und Frieden. Und ich glaube, das wird das Thema des Tages sein. Herr Friedrich, es gilt jetzt doch nicht, dass die russische Ich glaube, das ist eine schwierige juristische Frage. Man kann nicht einfach vermögen, was einem anderen Staat gehört, sich so einfach so übernehmen. Jetzt gibt es andere Vorschläge, die werfen auch noch eine ganze Reihe von Fragen auf. Und dazu möchte ich zuerst Antworten haben. Unter anderem, wie würde so ein Darlehen zurückbezahlt werden? Was geschieht, wenn Russland in einem Friedensvertrag diese Reparationen nicht zurückbezahlt? Also alle Vorschläge sind willkommen, aber wir müssen zuerst sicherstellen, dass das auch in der Praxis funktioniert und wer am Ende des Tages die Verantwortung dafür trägt. Herr Friedrich, die großen europäischen Mitgliedstaaten wollen weniger Einfluss der Kommission, wenn es um die Koordination von europäischen Rüstungsprojekten geht und mehr nationalstaatliche Kompetenzen. Wie sehen Sie das als kleines europäisches Mitgliedstaat? Ich glaube, dass das eine nicht sehr relevante Frage ist. Die Frage ist, wie können wir besser zusammenarbeiten, um das Geld, was wir für Verteidigung ausgeben, auch effizienter einsetzen. Es geht ja nicht nur darum, Prozente festzulegen von Verteidigungsausgaben, sondern zu schauen, wo können wir als Europäer auch gegenüber dieser hybriden Situation von Kriegsführung besser dastehen. Das ist viel wichtiger als institutionelle Fragen. Ich glaube, dort, wo die Kommission helfen kann, begrüßen wir das. Wir sehen das nicht ideologisch, sondern pragmatisch. Aber trotzdem, wer soll das koordinieren, der Rat oder die Kommission? Dazu möchte ich meine Kollegen aus diesen Ländern hören. Zurzeit habe ich dazu keine Informationen, die man auch teilen könnte. Es gibt Vermutungen, aber Fakten haben wir zurzeit nicht. Aber es gibt natürlich vieles, das darauf hindeutet, dass Russland provoziert, dass Russland versucht zu schauen, wie wir uns verteidigen können. Und deshalb müssen wir so bei Cybersicherheit, wie bei Drohnen, wie bei physischer Kriegsführung sehr gut und besser zusammen aufgestellt sein. Vielen Dank. Herr Frieden, was ist Ihre Einschätzung? Wie hart werden die Verteilungskämpfe, wenn es um europäische Gelder geht für Rüstungsprojekte? Bei allen Verteilungsdiskussionen ist es immer schwierig. Aber noch einmal, wir müssen zusammen mehr machen, das werden wir fertig werden. Vielen Dank. We are going to discuss Ukraine. We are going to discuss defense. And those are the two main topics today. Thank you.
morning, everyone. I think it's a very timely meeting today, as we see that Russians are not stopping those drones who are flying over our borders and our cities. Unfortunately, we have experienced drone invasion, or I don't know how even to call it, in my country, in Latvia, as we have seen in Poland, and now in Denmark as well. It's very unusual that those drones can reach even Denmark. So today it's very important to discuss how we can coordinate even more what we do in NATO, what we can do in European Union level. And I'm waiting very much European Commission proposal for using Russian immobilized assets for aid to Ukraine. We have been asking for quite a long time to use those immobilized assets for Ukraine, but now Commission has a proposal and we really need to see what's in details. As well, I'm looking forward for a proposal how we can increase even better our eastern flank defense and deterrence, and initiative about drone wall or something like that has been always very welcome from our side. And one more thing, I congratulate citizens of Moldova. They have voted very positive towards Europe, so we have to do our homework now about integration of Ukraine and Moldova, and we have to open a first cluster. How do you overcome the legal concerns about evacuations? Sorry? How do you overcome the legal concerns about evacuations? Does Europe have any financial alternatives? I think we have to use this reparations and proposal, because I haven't seen any other better proposal yet, but Ukraine eagerly needs financial resources today. As we see as well in Europe, we as well need more financial resources, how we can help Europe and how we can help Ukraine. We don't need to think only about Ukraine. We actually need to think about European security. And it's not that we can see drones flying over Ukraine nowadays. Now we can see those drones can suddenly happen to be in Denmark, for example. So therefore, I believe we really have to go forward with reparations. I don't think there is a potential that it can go wrong, but sure, we still can work on details, but it's a good proposal. So I really support European Commission's proposal. Europe should prepare themselves. We in Baltics, we have already experienced drones, and so it means last year we allocated some financial resources. We bought the sensors, and we are collaborating with Ukrainians from their experience, having sound systems, what can detect those drones. And as well, we need to protect as well our civilian, like airports. And therefore, our airports should invest more in critical infrastructure for protecting ourselves. I'm open to share what we already have done, but sure, we will be more stronger if we will work together, and Europe should coordinate. For example, there will be some resources in eastern flank, and there will be some needs in different countries. We are ready to work together, so we can we can actually move those capabilities what we will have. So therefore, I see a potential, and I am open to share with my colleagues today probably what we have done. Expect member states to agree on here today. Do you think there will be an agreement on the drone wall, for example? I think yes. I think yes. I will be supporting. I will definitely support both of them, using Russian frozen assets, immobilized assets for Ukraine as well, how to deal with those issues, and the money we already have allocated for Ukraine. For example, Latvia has a promise to give Ukraine 0.25% of our GDP every year until the war is ended. So it means we have promise we want to fulfill. It includes as well that part. For drone wall, definitely, there are still details what we need to discuss, but I believe it's at least one really good proposal how we can go forward and to protect our European citizens. The European drone wall wouldn't be ready for 2-3 years' time, so what exactly should be done to secure the European
You know, with drones we can go very quickly forward. We don't need 3 years. And I believe we can do it in a much shorter time. It just depends from the leaders. Can we agree on a much shorter time? Because with drones, they're developing so fast. 3 years is too long. So if we will decide today, we really need to do more on our procurement. We have done in Latvia like new bureaucratic rules. We are taking them down to be ready to buy in what we need for our deterrence. And drones is something which we are developing very fast. So we have to work together with universities, with new companies, startups, and we are ready to be, I think, 1 year, year and a half, it's doable. You mentioned that there are different needs in different member states and that you're willing to cooperate, but what does this mean concretely? We already have southern member states who are really afraid that they will lose the distribution battle when it comes to the allocation of funds for example, drone projects, because they have other security threats. So I think we need to work in. I'm open to coordinate because I really understand as well that there could be threats on the southern part, but we need to look regionally. What are those, like, we will not be able to target every issue or every problem with the same measures. So we need to develop different regional measures for different regions of Europe. Southern part needs protection from more from in a middle from middle part, from southern part, and sure we understand we mainly have threats from Russia and Belarus, but as you have experienced, not only eastern border countries are experiencing some threats from Russia. Nowadays, they can choose freely where they're going. They're using maybe even ships and big vessels, and drones can go up from those platforms. So we have to look smart, and we have to be ready as well for climate change. We have to propose regional policies. Probably not everything will be useful for all of Europe, but we have to work in a more detailed way. And you know, we are now leading coalition together with UK, a drone coalition, with other more or less 20 countries who are aiding drones to Ukraine. We have a pretty big experience on drones, and let's see, we are able to provide this leadership. We'll see. We haven't discussed it yet, but we can be one of the partners in this coalition, definitely, as well as Eastern Flank. Thank you.
I think it's a very timely meeting today because we are here to discuss security in Europe as well, and we as Baltic states has experienced already threats from Russia and Belarus quite a long time ago. So we are here to share our practices. We experienced first drone accident. I didn't even know how to explain it last year, and since then we have done quite a lot of our homeworks. We have. Have a decision in time. If we will hesitate, it will not benefit all of Europe. How are you planning to finance the drone? I think it's just a new proposal. That's what we will need to discuss today, because we are already financing from our budget. That's what we're speaking about NATO, and sure, NATO and Europe cannot overlap those operative things. What we are doing, we need to coordinate those things because more or less the same countries are as well in coalition of willing, which are helping Ukraine. So we need to decide what we do within European framework and what we are already doing in NATO. So a lot of discussions and decisions should be made. Is it possible that the EU would funnel money to Ukraine through NATO? I didn't quite understand the question. Is it possible that the EU would funnel money to keep Ukraine in the fight through NATO programs? I'm not sure about NATO programs, but I think we need to use immobilized Russian assets. That's one really big source, and Ukraine really needs quite a lot of financial resources to boost their army, to have their security guarantees, and to have their military needs, what they really need today, not some days later. So we need to have decisions, and those assets are really usable. Thank you. Denmark as well should react, should get more stronger in a sense of muscles, probably to understand where those drones come from. And we need to protect as well our civil areas as airports as well. We need sound systems, we need radars, and maybe they need to be in a much... Good morning, Prime Minister. I will be much wiser tomorrow. Who do you think is behind the drone incidents?
It's very important to be here in Copenhagen and Denmark today at this time when our security situation is very, very difficult. Russia is continuing its war of aggression in Ukraine every day and night, killing people. And now the drones, even here in Copenhagen, it's underlined how difficult situation this is. I visited in the morning in the military base where is also Finnish troops. We are participating and contributing. We are showing solidarity to Denmark and contributing to the security of this summit also. And this is what we need more in Europe at this moment. More solidarity, more unity, more cooperation in security and defense. And this is what we have to discuss today in the meeting. How we support Ukraine more via frozen assets, how we can take concrete steps to strengthen European defense. And the last one is, which is urgent, how to build the drone wall and take care of eastern flank. These are the most important issues we have on the table today. Sorry. Sorry? Sorry, I didn't hear what you asked. You and your Swedish counterpart, yes. Mette, are both backing this idea of reparations. How are you going to convince them? Is that not something we agree? I think that now. Hello. What is your reaction? Good morning. It's really a pleasure to be back in Copenhagen. Today we have two big topics that we are going to talk about. One is defense and the other is Ukraine. On defense we have already done a lot, provided several financial instruments, and now we are also discussing the roadmap, how we can actually nudge member states to work more closely together and to join projects and really meet their capability targets that they have in NATO as well. On Ukraine, of course, we are all wanting peace and ceasefire. That's why we are putting more pressure on Russia. We have put forward 19th package of sanctions. We are also discussing reparations loan from the frozen assets so that we can really help Ukraine to defend themselves in this difficult situation. And we see Russia clearly escalating with the different types of incursions that they are doing. What's your reaction to the many drone attacks recently? Well, it's of course it's not attributed, but the pattern is very clear that the hybrid attacks across Europe have been really escalating. Like NATO Secretary General Mark Rutte said, it's not hybrid attacks but state-sponsored terrorism, and we need to be very firm to respond to that. Do you suspect Russia being behind it? Well, it is up to the member state to attribute to the evidence. So if Denmark hasn't said that, then I'm not willing to say that either. Also, building the drone wall, there's a lot of talk about the drone wall right now. Experts say it's going to take a lot of years. Do you think that we are on track of actually building a real defense against drones? Yeah. On Friday we had a very good meeting with the Ukrainians and also the eastern flank member states regarding the drone wall. And Ukrainians have been able to build this quite quickly. I mean, they were showing what kind of sensors do you need, what kind of different lines do you need, and they also have the drone production in Ukraine, and it can be also extended to Europe. So if there's a will, there's a way, and we can do it also faster, but of course it requires funding. How do you see Denmark's role in building such a security measure as a drone wall? What kind of capacities can Denmark do? Well, Denmark has been instrumental in working together with the Ukraine defense industry and also helping Ukraine defense industry. So I think there is a lot of possibilities to also bring the industry to Europe in different parts of Europe, including Denmark, so that we can, bring the procurement times down, bring the prices down, and really get it up fast. But
Well, we are working on the reparations loan. To move as fast as possible, but of course not all member states are there. It's not supported by everybody yet, so there's still a lot of work to do. So I can't put the deadline, and we are trying to do as fast as possible. Do you see possibility to unblock accession process to allow Ukraine to start negotiation and foresee and fuel? Well, we are working on that as well. That requires also discussion regarding our working methods that is planned also in October in the Foreign Affairs Council, as well as the council that is happening in October. No, the reparation loan is based on the frozen assets, so it's based on the Russian assets actually, and the system is so that if Russia does not pay the reparations to Ukraine, then these assets are not given back. If Russia decides after this war is over to repay all the damages that they have caused, then of course these assets will be given back, and this loan is not there. But if we don't take those assets into account, then it's on our taxpayers, that's for sure. But is there any way to mobilize, to seize these Russian assets and still not in a way that is not breaching law? The law says very clearly, the basic principle of international law is that you have to cover the damages you have caused, and that is the basis of that. Russia is causing tremendous damage in Ukraine right now, and it is not right that anybody else should pay for it than Russia. That is the basis of the law. When we have to develop the rules further, we can do that like we have done with the international tribunals, like we have done with many things that didn't exist before, so we need to do that. But aren't we running a huge risk of sending a bad signal to people who would like to put money and invest in Europe if their assets ultimately can't be seized for whatever political decision? If you don't start the war against another country, then you're out of the risk. And I think majority of the countries, majority of the people, majority of the companies in the world will not start wars against other countries. Thank you. Unprecedented speed because we've reformed internally. Good morning. Good morning. We live in troubled times. The Russian war against Ukraine is still ongoing. We see that Russia is testing our resolve. So these are times where it is absolutely paramount that we have a common sense of urgency and unity to address these challenges. And therefore this informal European Council in Copenhagen comes just at the right time. We're going to discuss two topics. One is defense and the other one is Ukraine. On defense, my commission has prepared a scoping paper to discuss the direction of action, but also, for example, flagships like the drone wall. And if it comes to Ukraine, if we all agree that Ukraine is our first line of defense, we have to step up the military support for Ukraine. This is the reason why today we are disbursing 4 billion euros for Ukraine. 2 billion euros of that will be invested in drones. And we have to increase the pressure on Russia. And this is why I have proposed reparation loans for Ukraine on the basis of the immobilized Russian assets. We are not confiscating the assets, but we are taking the cash balances for loan to Ukraine. Ukraine has to pay back this loan if Russia pays reparations, because the perpetrator has to be held accountable. In terms of the reparations loan, it's a very sensitive discussion, and many countries are very hesitant, to say the least, that this is a good idea. What is your impression? Do you think that you can get unanimity and the backing that is needed
to finance Ukraine's the fact that they can keep up the battlefield exercises and everything. Do you think that there is a consensus around it? There's a growing consensus among us that it's not only the European taxpayers that should pay for the support to Ukraine, but that Russia has to be held accountable. Russia is the perpetrator, it has caused the damage, and it has to be held accountable. And I think we have now a sound legal way to do this with the proposals of the reparations law. The same line or dead line it is. Do you suspect Russia being behind the many drones? Excuse me? Do you suspect Russia being behind the many drones attacks? So the attribution of the drones attacks is a question that the Danish authorities have to define. What I see overall, also in the frontline countries, we had drones in Poland, we had the incursion of the airspace in Estonia, is a pattern. And this pattern is coming from Russia insofar as Russia tries to test us, but Russia also tries to sow division and anxiety in our societies. We will not let this happen. President. We are seeing arrests of Ukrainian citizens regarding the Nord Stream explosions. How will that affect the support for Ukraine if it turns out that Ukraine will be off the gas grid? Our support for Ukraine is ironclad. Thank you. Do you support President Costa's mission to overhaul enlargement? What do you think about the cooperation with drones? Destruction and damage to a state like Ukraine, that it should be paying reparations ultimately. And the idea that authoritarian states can wage war and expect others to have to reconstruct afterwards is a principle I think needs to be shed, if you like, and alternative approaches need to be developed so as to provide deterrence for the future. And that we can protect people's territorial integrity and sovereignty into the future. We'll also raise the Middle East and again push very strongly for a cessation, obviously, of all war, an end to the Israeli attack on Gaza City. Massive surge of aid is required, and I think the President Trump's proposals does allow for a UN Red Crescent conducted aid program, which is absolutely vital in terms of the people of Gaza, and the cessation of all violence, the release of all hostages as well, and it creates an opportunity for progress. But the immediate priority must be a cessation of a ceasefire, release of all hostages, and a massive surge of humanitarian aid. Just on that loan to Ukraine that's been proposed, what's your thoughts on the nature of it in terms of touching the frozen assets? And then secondly, on the budget, do you accept that people will have and will have to face having less spending power this Christmas as a result of the decisions being taken? Well, first of all, in terms of the loan, I mean, it's been discussed, but I think that the situation, as the war continues, I mean, we want an end to the war in Ukraine. Europe wants an end to the war in Ukraine, so does Ukraine. But President Putin is not engaging in any negotiations around peace or a ceasefire. And so there is a very great need for very significant supports for Ukraine, financial supports, supporting Ukrainian defense capabilities and so on. And it is inevitable that recourse in some shape or form to those assets would be made. We've already used windfall or interest arising out of those assets to be used, and now we're looking at a loan facility and framework that will govern further aid going to Ukraine, and that's the context. And there are challenges to it, but given the seriousness and severity of the situation, that's where Europe now is in terms of the next stage. And the budget?
Will people have less money in their pockets? Well, see, first of all, real wages are increasing this year, net by about 3%. I mean, inflation rates at about 2%. Wages across the economy are rising by 5%. We will have a social protection package. But last year, you know, inflation had reached very high levels coming out of COVID-19, and we were trying to protect people for 2 to 3 years with the specific special packages, and it's not feasible that they would continue forever. But it depends on other aspects of the economy as well. I mean, we have enormous resilience in the economy at the moment. I'm conscious of the pressure you guys are under here, but there's significant resilience in the economy with economic growth. Consumer spending is up, and we've got to make sure that we keep the basics right in terms of investment in infrastructure, which is will be a key aspect of the budget, investment in housing, and also in terms of competitiveness, and then to protect the vulnerable and the marginalised. Peter, the whole thrust towards readiness 2030 and the idea of a European semester on defence, does this have any... Die Organisation dieses Treffens. Wir haben im Wesentlichen 2 Themen, die uns beschäftigen werden. Einmal die Verteidigungsbereitschaft und die Verteidigungsfähigkeit von der Europäischen Union, aber natürlich auch von Österreich, und wie man die Ukraine weiter unterstützen kann und wird in dieser Situation, wo der Angriffskrieg von Seiten Russlands fortgesetzt wird. Und letztlich wird es auch darum gehen, wie wir die Entbürokratisierung vorantreiben. Ich unterstütze hier den deutschen Bundeskanzler ausdrücklich. Es geht darum, dass wir die Deregulierung auch weiter vorantreiben werden. Wenn es Drohnenstörfälle zuletzt in Dänemark, ist denn Ihrer Meinung nach Der Verdacht liegt nahe, dass Russland daran nicht unbeteiligt ist, und es gibt auch Hinweise, die in diese Richtung gehen. Diese Luftraumverletzungen, die ja nicht nur Dänemark betreffen, sondern auch die baltischen Staaten, Polen und auch Rumänien, sind natürlich völlig inakzeptabel. Das ist eine Provokation, die sehr gefährlich ist, weil sie für eine weitere Eskalation den Raum bietet. Und das zeigt, wie notwendig es ist, dass wir unsere Verteidigungsbereitschaft erhöhen und auch verbessern. Das gilt natürlich auch für Österreich. Deshalb werden wir auch hier im Bundesheer nachrüsten. Und der Aufbauplan sieht ja auch vor, dass hier die Mittel entsprechend für das Bundesheer zur Verfügung gestellt werden. Wir sehen, dass man sich nicht in einer falschen Sicherheit wiegen darf. Die Kriegsführung hat sich in vielfacher Weise verändert. Sie haben es richtig angesprochen. Einerseits sind Drohnen eine ganz neue Möglichkeit. Andererseits sind wir auch hybrider Bedrohungen durch Cyberangriffe und Ähnlichem ausgesetzt. Also in einer falschen Sicherheit sollte man sich nicht wiegen. Und auch wenn man sich die verschiedenen Äußerungen von russischen Politikern anhört, weiß man, dass wir mit bedroht sind. Wir sind ein neutrales Land. Alles, was wir machen, ist am Boden der Neutralität. Aber die Neutralität verbietet uns nicht, dass wir gemeinsame Beschaffungen ins Auge fassen, wie beispielsweise bei Sky Shield. Und das halte ich auch für den richtigen Zugang. Die Überlegungen in diese Richtungen gibt es ja schon. There's 2 topics which are very high on my political agenda. This is security and defense of Europe, and of course support to Ukraine. For the security and defense, we need to do much more, especially in front and in context of these recent violations of the airspace in Denmark, in Poland, and Romania, and other countries. My country was affected twice. In July, 2 UAVs passed the border, one of them with explosive material. So for us, it's very important to fill these gaps of capabilities. I would mention capabilities to detect and capabilities to destroy. Both have significant deficits. Unfortunately, I have to say that a very good idea of rotational air defense systems included into the documents of NATO is not working.
because we had only two elements, Dutch Patriots and short-range air defense systems from Italy for several weeks since 2023. You can imagine that with such capabilities, you cannot close the gaps I already mentioned. Support to Ukraine. Of course, we have to do much more because according to our estimation, the war in Ukraine costs about 1 billion euros every year. Ukraine is able to cover half of this amount. The rest should be covered by international democratic society, community, and it's very important to keep eye and to keep pressure on Russia, because you see, those peace negotiations are not working. Putin does not intend to stop the war, and we can do it only through pressure, through strength. Both elements, support to Ukraine in military terms, and of course 19 package of sanctions, stop buying Russian oil and gas, and this is really, how to say, confusing that we pay for Russian gas. I am talking about Europe. We are paying for Russian gas and oil more than we support Ukraine. 13% of our total gas imports are coming from Russia, still in the fourth year of the war. My country has cut off all the ties with Russia back in 2022. In April, actually 2 months after the war broke out. You mentioned the recent drone incursions into European airspace, and on other places we've seen it here in Denmark. I know that your country is also very well accustomed to these incidents. What would be your message in the room today, and what do you think about the talk about building a drone wall? Is that the right response to this kind of hybrid threat? You know, I see a lot of good initiatives, also presented by the President of European Commission, Ursula von der Leyen, Eastern Flank Watch, the alliance, drone alliance with Ukraine, and this roadmap for European defense readiness 2030. But you know, the documents do not defend. The documents do not detect the drones coming from Russia or from Belarus. And we need actions. We, of course, appreciate the discussions, but those discussions should lead to the capacities, to the capabilities, and for that we need financial resources. And we don't have the time to wait until next multi-annual financial framework. It's in 2020. President, I have to ask you, where do you find this money? There's, of course, the Russian assets, but outside of that, where do you find the money? First of all, we are really eager to use a safe instrument, and Lithuania applied for 8 billion. Yeah, not very big country. They have applied for 8 billion euros from this safe instrument. We received 6.5 billion euros. We would dedicate this money not only for strengthening of our eastern border, but we will dedicate to the establishment of national division in Lithuania until 2030. And we are ready to spend from 5 to 6% of our GDP starting from 2026. We don't need transitional periods. We know very well what is Russia, what are the risks coming, and we are ready to spend, despite the fact that we also would like to increase the pension, social benefits, and to improve our economic situation. But we understand that right now the highest priority is defense. But are you convinced that other European countries are as willing as you are to keep Ukraine in the fight and also European defenses? This is our task, the task of Eastern European countries, to bring this energy into the room, this understanding, awareness into the room, and to convince our colleagues, which are probably in larger distance from the enemies, that this is not only about our national borders. This is about external border of European Union. So we are the first defense line of Europe. Thank you. Hello, good morning, good afternoon. Hello, good morning.
Today we will discuss security and defense, one of the main concerns of European citizens. As you remember, last February we have a brainstorming day on defense, a very important moment to have a strategic discussion on defense. Since then, we have been doing a lot. The Commission came with the white paper on defense, the SAFE program, and a mechanism to activate the escape clause to give room to maneuver, fiscal space to every member state to invest more and more on defense. We have defined 9 main priorities, and now we are coming to the discussion on the concrete projects, the most important flagships to mobilize our energy to increase our own capacity on defense. And today we'll have an important political discussion to provide the Commission with political guidance for the upcoming roadmap on defense. And with the roadmap we will have a concrete timeline to deliver on the different capabilities. Of course, our security starts on Ukraine. And for this reason, we will also discuss how to strengthen our support and how to increase our support to Ukraine in their fight for just and lasting peace and for our common security. Thank you.
Écoutez, on va là se réunir et c'est une occasion importante d'avoir d'abord un Conseil européen informel, puis une réunion de la communauté politique européenne. Et je veux remercier Sa Majesté le Roi de nous accueillir ce soir, tous les membres de la communauté politique européenne, et Madame la Première ministre de nous réunir avec le président Costa pour ce Conseil. D'abord, nos travaux seront dédiés au soutien à l'Ukraine et à l'Europe de la défense. Deux sujets essentiels sur lesquels nous avons beaucoup poussé, ce qui permettra de faire le point sur les travaux de la coalition des volontaires, sur l'action que nous menons au soutien de l'Ukraine, sur les initiatives que nous voulons prendre aussi d'un point de vue opérationnel et financier. Et puis ensuite, il y a le développement d'une Europe de la défense. On s'est doté de capacités nouvelles avec vous savez, ces prêts exceptionnels que nous sommes collectivement prêts à faire pour soutenir des programmes de défense, le programme DD Safe, avec une préférence européenne, ce qui était un tabou jusque-là. Et donc on va déployer, sur la base d'un concept stratégique partagé, eh bien, des programmes pour mieux protéger les Européens. Et au fond, c'est un peu la garantie de sécurité des Européens pour eux-mêmes dans le contexte de cette guerre et pour le jour d'après. Monsieur le Président, un mot sur l'intersection du navire russe. Écoutez, je peux vous en dire que c'est évidemment ce qu'il faut faire, qu'il y a eu des fautes très importantes qui ont été commises par cet équipage, qui justifie d'ailleurs que la procédure soit judiciarisée aujourd'hui, puisque vous avez vu qu'il y a une communication de la justice. En tout cas, les équipes d'intervention ont agi en temps et en heure, mais ça manifeste la présence et la réalité d'un phénomène qu'on décrit, qu'on dénonce depuis longtemps, qui fait partie des sanctions que nous prenons. C'est la lutte contre ces fameuses flottes fantômes, qui représentent des dizaines de milliards d'euros pour le budget de la Russie, qui financent, selon nos évaluations collectives, 40% de l'effort de guerre russe. Et on a entre 600 et 1000 bateaux qui circulent comme ça et qui permettent aux hydrocarbures russes de cheminer, y compris quand ils sont interdits. Donc je pense que c'est une bonne chose que ce travail ait été fait et qu'on ait pu l'interrompre. D'abord, je pense que nous avons besoin de rester une place attractive et fiable, nous Européens. C'est-à-dire que quand des avoirs sont gelés, on respecte le droit international. C'est ce qu'a rappelé aussi le Premier ministre belge. La deuxième chose, c'est qu'on doit donner de la visibilité à l'Ukraine en termes de financement. Et donc, c'est une très bonne chose que nous ayons une capacité financière à offrir pour accompagner son équipement en matière de défense, ses efforts macro-financiers. Et à ce titre, ce que la Commission a travaillé, qui permet d'aller chercher de la dette sur les marchés en commun et de le faire en ayant une garantie du budget européen et des États membres, est une très bonne chose. Alors attends, bougez pas, je prends votre collègue là, puis je vais prendre là. La réponse européenne doit être opérationnelle, c'est-à-dire qu'il faut n'avoir aucune faiblesse. Je pense qu'il faut redire que toute personne qui viole l'espace aérien européen est susceptible d'avoir des représailles, parce que c'est notre droit et nous ferons respecter l'espace aérien européen, et c'est de continuer de nous équiper. Tout ça, ce qui s'est passé ces dernières semaines en Pologne, en Roumanie, en Estonie, et également, même si elles ne sont pas aujourd'hui attribuées, les incursions de drones au Danemark, montrent que nous avons besoin de systèmes de préalerte très efficaces et de coopérer entre nous pour protéger notre espace commun. Et tout ça est très cohérent avec les équipements que nous sommes en train de déployer et les systèmes que nous sommes en train de prévoir. Est-ce qu'on est déjà dans une guerre? En tout cas, nous sommes dans une confrontation avec la Russie, qui depuis plusieurs années est un acteur très agressif dans notre espace informationnel. On l'a vu dans le cadre des élections comme ailleurs, qui multiplie les attaques cyber, qui évidemment a lancé une guerre d'agression en Ukraine, qui utilise la menace nucléaire et qui aujourd'hui, on le voit bien, provoque dans des espaces aériens. Tout ça est un ensemble hybride qui est dans le champ de la confrontation. Monsieur le Président, quel est actuellement le défi le plus grand quand il s'agit de la construction d'un drone européen? Je me méfie parfois des termes un peu rapides. Est-ce qu'il y a des dômes de fer qui existent pour les Européens ou des murs de drones? Les choses sont plus sophistiquées, plus complexes. En réalité, il nous faut avoir des systèmes d'alerte préavancés pour mieux anticiper la menace. Ils existent techniquement, il faut les développer en commun.
Il faut dissuader avec des capacités de tir de longue portée, des capacités balistiques européennes. Il faut que nous ayons plus de systèmes de défense solaire et de défense anti-drone. Donc il y a à la fois de l'innovation, mais il y a aussi de la capacité de production européenne. Et la dissuasion nucléaire fait partie de cet ensemble aussi dans le domaine de la dissuasion et du non conventionnel. Donc si vous voulez, c'est un ensemble d'observation, de préalerte, de défense et de capacité de dissuasion dont les Européens doivent se doter. C'est ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, nous sommes en train d'avancer à marche forcée pour avoir des capacités supplémentaires de drones, d'abord pour aider l'Ukraine, mais aussi pour nous-mêmes, et pour développer des systèmes de plus en plus performants anti-drones. With Gorbachev with his idea of a new international security and development architecture. Do you think that Europe should signal to the global south that it is willing to cooperate on economic development tied with security, peace through security, idea that could help solve the problem of crisis in Gaza? I really believe that we do cooperate and we want to increase the cooperation with countries and continents everywhere in this world to progress together on a peace agenda and an open trade agenda, open and fair trade agenda. This is why we want to multiply this intimacy with ASEAN, CPTPP, the African countries, LATAM countries, and I think this is a very important strategy which has nothing to be subtracted to our existing alliance in NATO, but is a very important complement for the European Union and for the Europeans. And by the way, working as Europeans with the cooperation of all the Europeans, not just those being part and members of the EU, is extremely important. This is why our European political community is so important, because this is a way to cooperate from UK to Turkey. And when you speak about this existential threat for the Europeans, when you speak about cooperation against narco-traffic, and we will work on that tomorrow, against terrorist groups, or against existential threat or the conflictuality with some powers like Russia, this is absolutely critical. What is your reaction to many drones attacks in several EU countries, including Denmark? For the, sorry? Look, I was mentioning that to your colleagues. I think it means that we are tested. In some countries, it's clearly established and linked to Russia. In some other countries like yours, I remain very careful. But it means that we have to improve our equipments collectively and cooperate to have early warning system, much more anti-drone system, and much more capacities as well to deter our enemies, and a proper cooperation. And this is why the meeting this afternoon is so important. I will be very cautious. I don't want to attribute so rapidly. What can you do before Christian Danish France has launched an investigation into a Russian shadow war vessel that has been sailing on Danish waters and which is now yes. In the French coast. What can you tell us about this investigation, and is there a link with these drone incursions that we've seen in the Danish airspace? It is not me to establish this link, and I will remain very careful. But I think our Navy is its job, and it was a very important operation. Now it's under the control of our justice. And this is the best evidence of the fact that in the Baltic Sea, in the North Sea, in the Atlantic Ocean, in Mediterranean Sea, you have a lot of vessels precisely being part of this shadow fleet. Our assessment is that something between 600 and 1,000 boats are part of this shadow fleet, and they do contribute to the financing of the Russian economy and the Russian war effort, probably at least for a third of this war effort. So if we want to be efficient, we have to sanction these boats, the insurance companies, the ports. This is what we are doing. And by the way, we do it with the 19th package of sanction. But we have as well to cooperate and organize ourselves in order collectively to be much more efficient and to be sure that all these boats are compliant with our international rules and national rules. It was not the case
for this operation. And obviously everything we can establish and clarify after the drone attack for Denmark, we will do it, be sure. And I want here to reiterate all my solidarity. We provided some equipment for the protection of your air in the days to come in the context of this summit. You are a very strong and very well-equipped country with a very impressive army, but we will cooperate on all these issues. What do you think about discussion to send drone range missiles from the United States to Ukraine? Discussion about possibility to send from I think all the discussions which allow Ukrainians to resist much more efficiently and end this war are good discussions. Thank you. Comparing the situation to the one leading up to World War II, do you agree with that? Say it again. Mette Frederiksen is comparing the times we're in right now to the one leading up to World War II. Do you agree with that? I think we all have to be very cautious because we are in a time of confrontation with a lot of hybridity. This is why we have to be strong to deter any aggressions, but we have to remain as well very cautious and avoid any escalation. Thank you. Merci beaucoup. Empezar ya. Bueno, sabéis que este es un consejo muy importante para Europa en un contexto difícil, complejo, que estamos viviendo en el este de la frontera europea como consecuencia de los ataques híbridos que está sufriendo Europa y también, lógicamente, de la guerra en Ucrania perpetrada por Putin y por su neoimperialismo. Vamos a hablar del apoyo que Europa le va a seguir dando a Ucrania, a un pueblo que lo que quiere es decidir libremente sobre su futuro y, por tanto, integrarse en Europa. Y, por supuesto, también hablar del importante reto de la industria de la defensa y de la seguridad en distintos ámbitos. Uno, evidentemente, el de la industria de la defensa clásica, que nos provea de la autonomía suficiente y de las capacidades para poder responder al desafío geopolítico que representa el neoimperialismo de Putin. En segundo lugar, desde el punto de vista también del ámbito digital, todo lo que tiene que ver con la desinformación y lamentablemente hemos visto a lo largo de estas últimas semanas, como consecuencia de las elecciones en Moldavia, un ataque híbrido de desinformación muy importante y además sin ningún tapujo ni ningún tipo de, digamos, de secretismo por parte de Rusia para tratar de influir en el resultado electoral de Moldavia, que afortunadamente las fuerzas proeuropeas han ganado. Y finalmente en todo lo que tiene que ver, que también para España es importante, con la emergencia climática. Saben ustedes que a lo largo de estos últimos 10 años los costes materiales provenientes de la emergencia climática que desgraciadamente estamos volviendo a sufrir en buena parte de la península ibérica, en nuestro territorio, en España, bueno, pues han representado en torno a más de 30.000 millones de euros en pérdidas materiales. Ese es el coste de la adaptación a la emergencia climática y, por supuesto, también en vidas, más de 20.000 vidas perdidas como consecuencia de la emergencia climática durante esta última década en nuestro país. Bueno, este aspecto de seguridad también va a ser incorporado por parte del Gobierno de España a este debate. Con lo cual tenemos, en fin, un Consejo Europeo importante. Mañana saben que tendremos también la Comunidad Política Europea, donde ampliaremos el debate a otros muchos países que no son miembros de la Unión Europea, pero que son, por supuesto, importantes. En fin, tenemos 2 días por delante de intenso trabajo, muy relevantes también para la ciudadanía española. Y bueno, pues aquí estará España siempre participando de manera constructiva. Presidente, la flotilla critica la decisión del Gobierno. Bueno, sobre la flotilla, simplemente decir, hemos estado en contacto con ellos, hemos estado en contacto también con otros países que tienen integrantes de sus sociedades en estas flotillas. Estamos hablando de más de 1 millar de personas y hay que recordar que es una misión humanitaria que no hubiera tenido lugar si el gobierno de Israel hubiera permitido la entrada de UNRWA y el reparto de esa ayuda humanitaria por parte de Naciones Unidas. En todo caso, creo que lo que es relevante para los miembros españoles de la flotilla y también para la ciudadanía española es que hemos estado en contacto con ellos, que lógicamente hemos enviado a una fragata, en nuestro caso, para poder, bueno, desde el punto de vista humanitario y desde el punto de vista del rescate,
poder asistir a los miembros de la fragata. Estamos, como he dicho antes, en coordinación con otros muchos países y en fin, yo lo que he trasladado desde el primer minuto siempre al gobierno de Israel es que lógicamente los nacionales, aquellos compatriotas que están en las flotillas, van a contar con toda la protección diplomática, como no puede ser de otra manera. No representan un peligro ni una amenaza para Israel y por tanto espero que Israel, en este caso el gobierno de Netanyahu, pues no represente tampoco, no provea de ninguna amenaza a esta flotilla. Nada más. Debe continuar la protección, presidente. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, in Kopenhagen zu sein zum informellen Rat. Ich bedanke mich herzlich bei der dänischen Ratspräsidentschaft, bei der Kollegin Mette Frederiksen für die Gastfreundschaft. Ich will die Gelegenheit nutzen, auch der deutschen Luftwaffe und der deutschen Marine herzlich zu danken, dass sie mit dazu beitragen, dass dieser Europäische Rat sicher stattfinden kann. Und wir werden über zwei große Themen zu sprechen haben. Zum einen über die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie und über das zu hohe Maß der Regulierung in Europa. Und wir werden leider erneut sprechen müssen über den Krieg gegen die Ukraine. Und wir wollen versuchen, neue Schritte zu gehen, auch im Hinblick auf die Verteidigung dieses Landes. Ich freue mich sehr, dass der Präsident morgen dabei sein wird und dass wir Gelegenheit haben, sehr ausführlich auch über unsere weitere Unterstützung für die Ukraine zu sprechen in diesem Krieg, den Russland jetzt seit 3,5 Jahren gegen dieses unschuldige Land führt. Herzlichen Dank. Bundeskanzler, Sie sagen, Krieg gegen die Ukraine, sind wir auch schon in einem Krieg? We do not yet know who is behind these attacks, but I would like to take the opportunity to thank the German Air Force and the German Navy for securing this area in Copenhagen and beyond, and to protect our countries and this place so that we can do this European Council in peace and in freedom. This is very important. Thank you. But two times last week you endorsed the idea of using frozen.
ge dem skydd, så säger de det. Regeringen har nu med en tydlighet som inte kan missförstås sagt att vi i 10 års tid avråder från alla resor till Gaza. Samtliga resor till Gaza. Följ den uppmaningen. Nu hör jag att Italien säger samma sak. Fler och fler länder ser med stor oro på de extrema risker människor utsätter sig själva för genom att åka dit. Åk hem, besök inte Gaza. Tycker att de ska avbryta sin färd? Ja, utan sekundstvekan. Vad gäller drönarmur och diskussioner kring drönarmur, alltså vad innebär det konkret? Vad är en drönarmur? Nej, som sagt, alltså, det är därför jag vill ta ner det här lite grann. Alltså, drönare vet alla vad det är för någonting, numera. Vi har jobbat på det här sedan, bokstavligt talat sedan invasionen av Ukraina. Jag såg de allra första sakerna vi tog fram omedelbart efter krigsutbrottet. Nu pratar vi om drönarskydd också, för att slippa använda stridsflyg. Extremt dyrt sätt att plocka ner enskilda drönare. För oss är det här mycket välkänd materia. Det finns skäl till att vi är här idag tillsammans med Tyskland bland annat. En drönarmur, det är väl ett sätt att begripliggöra att Europa måste vara bättre försvarat mot drönare. Det är ju en av många saker som ingår i vår försvarsförmåga. Men det är alltså inte så att man plötsligt har kommit på någonting som kommer garantera hela Europa en drönarkapacitet. Så att bara liksom vi inte springer iväg nu och trav. Vi har sett det under en ganska lång tid. Vi har följt utvecklingen extremt noga. De stora svenska försvarsföretagen har vetat under ganska lång tid nu med detaljerade kunskaper från det som händer i Ukraina. Att det gamla försvaret kommer inte räcka mot drönare. Jag har själv sett saker vi har fått hem från Ukraina som lär oss otroligt mycket. Så att det här är för oss inga nyheter överhuvudtaget. Vad då för saker hem från Ukraina? Det är klart vi lär oss mycket av det som kommer från Ukraina naturligtvis. Men med tanke på det som har hänt nu då de senaste veckorna, är du oroad när det gäller drönare? Hot från drönare? Alltså oroad i bemärkelse att det visar ju ett väldigt risktagande det som nu sker. Det som har hänt i Polen, nu vet vi inte exakt vad som har skett i Danmark, men det visar ju ett enormt risktagande som är oroande. Sen tycker jag vi också visar att vi har förmåga hittills att upptäcka dem, att ta ner dem. Och att den förmåga måste utvecklas snabbt. Så att det är väl nästan lite översymboliskt att just svenska antidrönarförmågor är just här, just nu, när det är på alla släppar. Vilket är det en i taget. Ja, nu kom du av dig. Ja, jag kommer helt av mig. Men jag ska säga, tycker du att man borde skjuta ner? Vi har hört till exempel Polens premiärminister säga att nästa gång så skjuter vi ner. Vi hörde från Frederiksen också att hon tycker att man ska skjuta ner. Jag tror att de flesta militärer brukar beskrivas är det ju en väldigt situationsanpassad sak. Det viktiga budskapet är att vi kommer inte tveka att skjuta ner.
Attitude towards their frozen assets. Okay, BT, okay, last one. What do you think about the situation with the drones in Denmark? What do you think about that? Well, I think the fact that we have anti-drone capacity from Sweden here is a clear sign of how we regard that. We take it very seriously. I had several contacts with Mette Frederiksen on this, and I offered the Swedish capacities to be used here in Denmark, and now they are here, and I'm happy we can help. It also is a sign of a new threat that we all have to face, and I think the technology that is behind that in an offensive way but also in a defensive way is extremely important to develop, and we have done so for some years now in Sweden. Yeah, but do you think that the Danish government has done enough against the drones? Jag har inte sagt någonting annat än vad Danmark har sagt i detta, men det är klart att precis som Danmark också säger så vore det väl närmast naivt om man i det här läget där det händer så mycket inte skulle misstänka att det är en del av ett ryskt sätt att signalera mot de länder som hjälper Ukraina. Så att överdriv inte det jag har sagt. Men... Och jag frågar bara om det här. Och vänta, bara den här om nu att kunna ta pengarna från Ryssland. Ja. Ryssland har ju levererat ganska många hot gentemot EU för det fall detta skulle ske. Vad gör du för värdering av de ryska hoten i det här sammanhanget? Min bild är att de är rädda för att detta ska ske. De är också rädda för säkerhetsgarantier och sådana saker. Det är min bild. Att de hotar, det kanske inte är så konstigt. De vill ju på olika sätt påverka regeringar. På olika sätt. Skrämma kan man tänka sig. Det kanske funkar i en del länder. Avleda så här, uppmärksamheten. Det är klart att varje gång vi tänker på nedfallande drönare på eget territorium så är det en dag som vi inte i första hand tänker på Ukraina. Så funkar det naturligtvis. Och det vill de ska ske. Jag tycker inte de är så framgångsrika i detta, för de flesta av oss kopplar ihop de här sakerna. Det sa ju Mette Frederiksen också, att det här ska ju ses i ett sammanhang. Det är inte så att de här sakerna sker i ett vakuum på något sätt. Så min bild är att Ryssland inte är särskilt framgångsrika i denna avledningsmanöver. Vilka av EUs prioriterade upprustningsprojekt är viktigast för Sverige? Är det drönarhjulen eller något annat? Återigen, EU har inga upprustningsprojekt. Tillbaka till fakta. Så EU har en viktig medspelande roll i att snabba på upprustningen. Regelförenklingar, gemensamma upphandlingar, upphandlingsregler, finansiella system, lånesystem till exempel. Allt detta. Och jag underskattar verkligen inte detta. Så det är inte så att jag vill väsa EUs roll. Men EU är inte NATO. EU är heller inte nationalstat. Utan det här är saker som i första hand ligger på våra egna länder att besluta om och att betala för, nota bene. Och sen gör vi det i ett sammanhang där vi NATO-länder hjälper varandra. Så att vi ska vara noga med detta så man inte plötsligt tror att det finns en helt ny organisation som ska lösa försvaret av Europa, för det finns det inte. Men vilka av de projekten diskuterar här idag? Som till exempel drönarmuren är viktigast för Sverige? Ja, alltså, drönarmuren är ju ett sätt att uttrycka att vi måste snabba på förmågan att producera både drönare och antidrönarkapacitet. Och det är alldeles riktigt. Så att sen skapas det ofta lite begrepp i EU-sammanhang som ibland leder tanken till något helt annat. Utan jag tycker det här är viktigt. Συζητήσουμε κρίσιμα ζητήματα για τη γεωστρατηγική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ήπειρου, συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και η γενικότερη παγκόσμια γεωπολιτική αναταραχή δημιουργούν, θα έλεγα, την αίσθηση του κατεπήγοντος ως προς την ανάγκη η Ευρώπη επιτέλους να περάσει από τα λόγια στην πράξη ως προς την ενιαία ευρωπαϊκή της θωράκιση. Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες εκείνες που εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζουν τις αμυντικές τους δαπάνες σε επίπεδα πολύ υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου και θα εξακολουθούμε να το κάνουμε αυτό, δεσμεύοντας πόρους άνω του 3% του ΑΕΠ για τις αμυντικές μας δαπάνες για τα επόμενα χρόνια. Έχει έρθει όμως η ώρα η Ευρώπη πια να κινητοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους για την υποστήριξη ευρωπαϊκών έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, όπως παραδείγματος χάρη
για την πειρατική προστασία ή όπως αυτό ο τείχος άμυνας απέναντι σε διείσδυση από drones, που είναι ένα από τα σχέδια τα οποία έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το οποίο θα συζητούν σήμερα. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι οποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό έργο άμυνας αφορά την Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα ανατολικά σύνορα της Αιγαίας. Πρέπει να βλέπει την ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά. Προφανώς πρέπει να καλύπτονται και τα νοτιοανατολικά σύνορα αλλά και τα νότια σύνορα της Ευρώπης, έτσι ώστε η ήπειρός μας να είναι θωρακισμένη έναντι οποιασδήποτε πιθανής μελλοντικής απειλής.